Na mtu autistic pia akipata hiyo support anajua vile atadeal na wengine. You know, sometimes atapata strategies zake. Sometimes akiona sana kuna vitu zinaitwa sensitivity. Kama huyo msee maybe alikuwa kuna kitu inaitwa touch. Alikuwa anashika masikio sana, sikuwa naelewa mbona. Nilikuwa namwachia tu. Yeah, unamwachia, so akona kitu inaitwa yeah, ni sawa actually. Labda nilikuwa namsaidia. Unamsaidia, wallahi ulimsaidia kwa sababu ungemwambia ishia zako karibu hata nisiwe. Angejabu. Ungekuwa unamwambia niache nini alafu mzushie. Kuna watu walikuwa fanya hivyo lakini namwambia tu kuja ushike yangu. Yeah, kuja ushike yangu. So ana relax. Ana relax. Flying high in them private jets. Mada kumada beat lazima kaibada. Si niulize mbona nimenyanya. Si unajua niko juu ya shada. Welcome to another episode of the Sandwich Podcast. This is a special episode. Very special. Very special. And my name is Tony Okibs. Ama ukipenda Black Diamond. Leo sitasema ile jina nyingine. And the bad boy Owen. Yeah. And we have a special guest. Anaweza fanya vitu mob by the way. So he does a lot of things and nitamwacha introduce awambie mambo yake. Yeah, thanks for having me. Jina yangu ni Mohamed Maalim na I come from nimezaliwa Nairobi to be honest, so mtu ya ghetto mimi. Islando. Kweli Islando. Kaburu. Islando too. Oh yeah, by the way. I was thinking ingefika more than a minute before tuanze. Yeah, so but niko leo just to chill with you guys and also introduce a service that I started recently here in Nairobi. Yeah. Inaitwa Child Development Center ya kusaidia watoto wa special needs. So hiyo ndio vibe yangu ya Nairobi nowadays. So nitaongea more about that mkitaka and then tuongeza pia moja mbili tatu about specialization areas zingine. Generally about special needs na we have specific cases kama watu wako na autism ama other intellectual disabilities or any people with disability in general, and how we can how sahi world mambo ya separation, mambo ya discrimination natakana tuache. So watu ambaye at the moment bado wako na discrimination mob ni watu wako na disability. Tunawadharau wengine hata watolewe kwa nyumba. Kwa stigma. Yeah, kama stigma. Kama za culture yetu ya African culture, Yeah. We tuko na I think kila kitu tunafikiri ni juju. Tunafikiri umerogwa. Yeah, kila kitu ni umerogwa. Alafu sometimes unajua watu kuangaliana mbaya sijui nini. So wengine sio kwa roho mbaya, lakini unakuta wazazi wengine wanaficha watu kwa hao. Ndio because majirani kila mtu anaongea, mtoto wako ni different, pengine atembei aongei, kuchekwa. Vitu kama hizo, pengine umerogwa, something like that. So swali yangu ni moja. Yeah. Sasa ukakuwa na mtoi, unajua wanasemanga hata madaktari watoi ni ngumu sana ujue mtoi yako na ugonjwa gani. Jua watoi ulia daily. Yeah. Watoi anything ina happen inalia. Yeah. Analia, sorry. So like how do you like actually like how do you diagnose like something like autism? Kama autism, how do you diagnose mtoto? Yeah, mtoto. So diagnosis ni ukiwa mtoto anyway, so but kuna criteria. Na kila kitu lazima kuna criteria, lazima usomee ujue unatafuta nini. Na you're right, watu hiyo ulia. Sawa? But hata ukiangalia wacha mambo ya diagnosis kwanza, tuweke kando diagnosis. Sijui nani hapa kuna mtoi sijui. Ama uko background kuna nao mimi labda mwenye sijui nephews bado kidogo. Yeah, bado kidogo. Ama mgrow na siblings wenzako. Niko na nephews, everything. Yeah, so mtu ukiwa baby, mtu aongei, hawezi kuambia communication na kuambia kitu anataka. So kulia ni communication. Sawa? So ukiuliza hata any parent anajua kulia ya njani nini. Anajua kulia ya kulala ni gani. So unaona mtoto amelia mbaya tu lazima hii ni njaa. Hii ni njaa. Unajua hii ni njaa. Unajua mtoto amelia vibaya, unajua mtoto pengine ile diaper imejaa. Kwa uncomfortable. Yes. Saa ingine una styling in a different style. Si ati ni style moja.
you know. So kuna high pitch, kuna high pitch, kuna lower pitch, kuna kind of uncomfortable pitch. Najua leo. Yeah, hizo zote like parenthood kuna story more hapo. So unazoea. So kulia by itself sio mbaya. Unaelewa? Kulia ni communication. Kama mtu huyo ali ni kama tu wewe sometimes, let's say for example ukitoka huko nje alafu ugongwe na kitu na ujasikia uchungu na pengine una bleed. You know, unaweza kuta umebleed out na hata una habari. Kuna time mimi niliishi Kisumu. Kuna time tulikuwa tunaambiwa mse fulani alishutiwa tao akaenda hadi home. Ndo akarealize kweli akona bullet. Na alikwambia hiyo. Ilikuwa zile times sitaongelea sana. Ilikuwa hizo masiku. So mimi niliishi mahali kulikuwa na vita mbaya. So hiyo ilikuwa one of the stories. So ni the same idea. Kuna kitu inaitwa protective mechanism. Okay? Kitu kama pain, kulia, all these things ni natural, Mungu ametupea. Sangine kama una mtoi unaona ai kwani mtoi anapiga kelele hivi. Kumbe mtoi si ajui language nyingine, hizi ambia madhe yake mimi nasikia ubao ama kidogo hapa hii mahali imekuwa joto sana nitoe. So the only thing anafanya nini? Ni kulia. Unaweza kuwa mtoi mazee umeishi maisha ngumu by 2 year 1 year hivi. Naweza ambia wase madhe hii kitu ni mbaya. Hiyo pia ni sawa. Pia ni sawa tu. But sijaona mtu ambaye mashida zimefanya ongea. Tunatoana jishika tu. Wewe anaamka hadi anakachia sema cheki by the mbona uko mpikangi nyama. Asha compare namba pengine sijui kama ametokezea wapi akaona hizo, but ataka hivi aseme buda madheni aje kuna vitu mimi sina. Kutoka nje outing na wase wengine wako nazo kwani mimi sina. Na pengine hizo vitu kama hizo zinatokelezea, but coming to the point. So kulia sio mbaya, but kuna kulia zingine nayo ni very different. Okay? Kama mtu yeye akilia sana like usiku na mchana ni kulia tu. Unaona? So unajua initially nilisema unaweza lia ukiwa njaa ukiwa nini, lakini kama unalia constantly usiku na mchana, mother anajaribu kukufeed bado unalia. Kulala bado unalia. Unaona? So hiyo ndio inaitwa sasa irritability. That irritability ukiona kama uko mzazi unaona hapa something iko amiss. Na mzazi anajuanga. Anajua kama kitu ni wrong. Kwanza mother anajua sana. Kwa sababu mother akiangalia hivi mtoto wake kuna yani they just have some I don't know instinct ama kuna wavelength fulani ambayo wanaingiana. Rada ya mtoto na mama inaingiana sana. So what happens is mama atajua kama mtoto wake sio ni different hiyo kulia yake. Unaona? So ikiwa analia sana utajua hapo kuna shida bado ujue yako mdogo, maybe even below 6 months. Okay? Maybe usiku alali anatantana all the time. Kama hizo, so unajua hapo kuna shida. So lazima uende utafute mtu atamcheki afanye investigation. Ndio unaenda sasa for example kama nyinyi mko na hospitali na deal na watoto sasa inaitwa Boyne Health Center. Sasa like autism ni nini kwanza, because I know you guys deal with autism disabilities and all that, na hizo disorders zote. So like autism ni nini? Cause autism I think kwa Kiarabu inaitwa tawahud, I think kwa Kiswahili pia ni tawahud, something like that. So anajua wase huko wajui Kiswahili kama hizo. Huko umepata mbogi gani? Labda tuulize ya shehe tukwambie. So autism inaitwa ni syndrome. Okay? Inaitwa autism autistic ASD autism hata Kiswahili nini imenipita. Sema tu na unaweza tu sema. Okay, so autism ni syndrome, na syndrome inamaanisha ni vitu ambazo ni watu ambao wako tofauti, different behaviors wako nazo na different brain types. Okay? So autistic people wako na 3 different things ambayo inawafanya different from us. Okay? From the general si tunaitwa neurotypical people. Okay? Because we tuko na brain yetu it's developing typically and the rest of it. Alafu watu kama wako na autism, watu wengine wako na kitu inaitwa ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, wanaitwa mwingine kuna kitu inaitwa dyslexia ya kusoma. So wanaitwa neurodiverse. Okay? Kwa sababu wako na neuro just means
brain network and how our brain works, okay? So wako na hiyo neurodiversity, which means their brain works differently from the typical people like me and you, okay? And for autistic person, kuna 3 main things watu wanaangalia kama diagnosis. One inaitwa social communication, vile mtu anabonga socially, not just language. Language delay pia wanaweza kuwa nayo, but sana sana inaangaliwa social communication. So ukiwa hivi chat na mtu, leo tumekutana na wewe, sikujui lakini bado conversation, tutapiga story, but mtu akona autism, lazima akujue. Sometimes ako very uncomfortable with that kind of chit chat from nowhere, okay? Lazima ikuwe ni topic yeye anajua vizuri sana. Ile topic anajua vizuri sana atakwambia ina na yote, you know? Kuna wase wengine hata nilikuwa naona watoi wanaweza kuambia, anaweza kuwa hata yeye ndio Google Map, you know? Anaweza kuambia street map yote ya Nairobi. Unajua nilikuwa na classmate nikiwa primary, classmate wangu tu primary. Siju kata sikia episode hizo, lakini wacha nikutubie tu kwa example. Anaitwa John. Wacha sema tu jina yake. Alikuwa usiseme jina yake. Sasa utabii papo utoe hapo. So wacha niite nini? John. So John alikuwa anajua countries nini, capital cities of all the countries in the world. Like all atlas mzima alikuwa ameshika yote. So like literally ungemwambia any random. So sijui kayo ni kusoma kama ushaona vile watu wenye ujua vitu kama hizo ama anajua ma MP wote hii. Kuna difference. Sawa, huyo John alikuwa na other skills, like alikuwa na relate aje na watu wengine. Alikuwa weird. Kuna venye alikuwa anashikanga masikio yangu, alikuwa anacheza na masikio like tukisoma. Ama sijui labda alikuwa tabia zingine za kinini. Alikuwa anashika masikio alafu anafanya, alikuwa anashika masikio nini. Alafu acha asomi. Sasa unajua anakusumbua hivyo na yeye he was too smart. Alikuwa smart by the way. Alikuwa anarukaruka sana all the time. Attention kama mahali moja. Haezi kama mahali like lakini alikuwa vitu kama nini inaitwa ni capital cities all the countries in the world alikuwa anajua. Vitu kama geography hivyo. Anajua sana. So yeye alikuwa autistic. There's likely like alikuwa autistic. Unaona? Kwa sababu usually kuna topic fulani wanajua sana like vitu kama geography, specific things. They are very good in it, okay? Watu wengine ukiona wako very concerned ama wanajua dinosaurs zote, dinosaurs watakwambia all of it, okay? From the end to end. Na conversation ikiingia story nyingine atakulenga. Anataka tumuendelee tu. Anataka tu hiyo kwa sababu anajua vizuri in and out, okay? Wase wale wamegrow adults, unaweza kuta hata in terms of employment mtu autistic ile job anatafuta ile job so structured ambayo haina human connection, you know, job ya kama let's say advertisement ama hata hiyo job unadu sasa hivi ya converse na watu wase wa IT. So wase IT kwa wingi unaweza kuta IT ni job moja fulani kwanza watu autistic wanafanya sana vizuri sana because ni kudeal na computer, ma animations, you know, ma graphic design. A lot of graphic designers are autistic because wakichapa job wanakutolea design nyingine creative sana. So unaweza pata a creative company imekaa hivi lakini watu wote tu ni autistic tu, yani wanapiga wera tu. And nauliza tu ndio juu miss kuna mtu kama mimi ajui. Actually kuna sijui kama Kenya but nchi zingine like US, UK employers wengine wanaenda kutafuta even tuning employment wanatafuta autistic guys kwa sababu they are so productive. Hakuna story ya you know those watakula moments unapiga story kama hapa Byron anataka kukunywa chai tunamwambia record surely every 5 minutes chai sijui kutoka hapana anachapa kazi anajua natakana nimalize nianze from here to here, this is my productivity, maybe anapatiwa kitu inaitwa performance yake ni kiasi anafanya anachapa. So unakuta hizo companies za IT wako na autistic guy, productivity is so high. Pia Hollywood like my animations na nini creativity. Forget even people with autism, watu wako na dyslexia, you know, they're so creative. Dyslexia is ni same mama ni is different, so they are all called neurodiversity, but dyslexia ako sawa ki social interaction, but yeye ni kusoma. So in terms of reading, you know, akona difficulty of reading. So akiread kuna ni kama words zinarukaruka kwa page na nini. So usually to dyslexia wanakuanga creative, okay? And they're very kuna watu very famous wengi ambao ni dyslexic. Unajua Richard Branson, billionaire, is dyslexic. You know, kuna I think I'm not very sure but you know Warren Buffett pia ni dyslexic wanasema.
hata Obama watu wengine wanasema kuna dyslexia. Yeah? I'm not sure but tumesema hapa itabidi itabidi Google ndio Wikipedia tuongeza hapo. I'm not sure but there is a lot of famous people who are dyslexic and na hii message is very important to parents ambayo wako na watoto different. Just because your child is different usione ni useless ama ana maisha mbele yako. They have what they call their own abilities. Okay, kila mtu ana abilities zake. Like remember when I told you about autistic guys, wakona vitu ambayo wako poa nazo. Okay, so ukiweka mtu autistic maybe kwa meteorological service ambaye anajaribu kutafuta maybe mambo za meteorology na nini na specific things, atakwambia story yote, atakwambia weather gani iko baridi sijui Antarctica ama wapi, everywhere, because si ati alisoma, it's just genius. Kuna kitu anaitwa photographic memory, kuna ina capture vizuri. Okay, but now kuna spectrum, so kuna wale wako very genius na kuna wale wako very very low, wanaitwa profound disability, wako on even their communication style hawana hiyo genius in whatever, they need a lot of support. Okay, so iko spectrum, so they are not different. And then two autistic people that meet, both they are very different, they are not the same. I feel kama kitambo a lot of guys were actually suffering through some of these conditions. Shida ilikuwa misdiagnosis ama hiyo stigma, like mtu hataki kupeleka mtu wake kwa tested kwa hiyo classmate wa kids. Hata mimi nilikuwa na classmate mwingine bro, alikuwa andika compositions anaanzia chini, akipanda anaanza na the ending kama sijui alikuwa anaifanya aje, but pia like hizo kutoka hizo ngoja hii ni kweli bro for real I swear ama ni comedy ni ukweli, like walikuwa Rockville wanaweza confirm. Okay, ilikuwa kitu like kila msee shule hadi akamkuangalia. Okay, but saa venye describe the other characteristics, I think he was probably autistic na ikuwa diagnosed. Sasa your hospital Boyne Health Center. Do you guys like do that? Can parents bring their kids in for testing? As even below even 2 years old, wakikuja kuna kitu tunafanya screening. So kuna questionnaire tunapewa kama parent, tuna home, you fill it in at your own time. Inakwambia mtoto wako akiwa mdogo alikuwa analia sana, mtoto wako akiwa mdogo alikuwa ukijaribu kumshika anajaribu kukuhepa, hataki kushikwa. Mtoto wako akiwa mdogo maybe anacheza na akicheza na vitu ana line things up, you know, sijui kama ushaona watu wengine like everything has to be lined up, alafu kuja ukiharibu hiyo ni vita. Ukiharibu hiyo line kitu ame line up ni vita. Ama sometimes they are so sensitive na unajua every small detail that let's say for example each chair siko hapo hivi and maybe umemove to 1 inch to this side, ataingia kwa room akwambia hiyo chair kwa nini imemove. Kuna watu ka Big Bang Theory, that guy Sheldon. Sheldon is autistic. Sija watch Big Bang Theory lakini najua tu African parents wajuanga hii TV ni iliwashwa akishika ilikuwa moto. Exactly. So hapo kwetu tuna hiyo screening and then lakini huwezi kudiagnose fully until mtoto wako kama 3 years old, because lazima unapatia mtoto chance pia develop, you know. Wengine kuna vitu zingine, kuna vitu zinaitwa differential diagnosis. You have to rule out other things before ukubaliane uone ni autism. Okay, so unafanya screening alafu unakuja ukishajua sasa it's not a death wish. Watu wanafikiria ni death wish. So ukishajua actually ndio unaweza kusupport mtoto wako poa. Let's say for example your best ama your best ulisoma naye either one walimu wako wanajua nini amshughulikia, alikuwa anaitwa mjinga ama anachapwa kwanza sana juu ya homework yake nini. Exactly. Hata mimi nilikuwa na msee kwa class alikuwa like so msumbufu all the time, kila mtu anaona ni mjinga. Wale nywele zao ni dengu hivi hao ndo walikuwa wanasumbua sana. Wanasumbua, msumbufu, kuruka juu, kuvunja kila kitu. You know, noise makers wa class hali ya juu. You know, sio lazima ni autistic but maybe ADHD. Kuna kitu ADHD, attention deficit disorder, wako na attention difficulties. So they are all over the place. Anakaa 1 minute hapa ameruka ameenda hii anakupa. Hata saa nyingine unaweza kuta kuna hata mabeshte maybe wasee I don't know wakibonga nyamazi. Hata mimi kuna time nilianza kufikiri niko na nini ADHD. Juu mimi kukaa na kitabu nisome hivi inanibo.
naweza soma hata novels. Labda upendi. Kuna dem alikuwa ananilove nikiwa si ati sipendi kusoma. Kuna dem alikuwa ananilove nikiwa uni high school. Aliwanipatia, alikuwa somanga novels sana. Alinipea novels kata watu wanataka kunifunza. Hao nilikuwa na high school so nikawa naweza kuwa najua. Sikuwa isoma. Hata nikiwa primary, yani nimekuanga tu smart. Life yangu lakini sipendi kusoma vitabu unless ni kitu kama sasa nilikuwa mbaya physics wanaweza kushow so physics nilikuwa mina vitu hizo nilikuwa nasoma once na naenda na najua so alafu pia kuconcentrate yangu siwezangi concentrate sana niko very easily distracted so hiyo ni ni signs of ADHD actually kusema kweli kwa kuna a lot of adults actually kuna a lot of adults at the moment wameenda wamepata ADHD na wengine actually wamezaa watoi wameona kwa watoi wao kwa like hey mtu yeye anakatuka mimi ako kama babake so waja realize alafu baadaye mtu ameenda kucheck kuna screening tool pia wanafanya ma questionnaire fanya hiyo questionnaire inaweza uko na moja hapo I think utanipea moja nitakusaidia kukosa concentration sahihi and then unaboeka haraka na vitu na you know so kuna hizo ADHD na most of actually watu walikuwa class na sisi sana ni ADHD kwanza sisi wa Somali hiyo ni iko kwa genes iko kwa genes hiyo because alikuwa msumbufu sana ashani show so hiyo usumbufu na nini but now unataka mwalimu ajue so kuna kitu inaitwa ni awareness hatuna unaona so mwalimu angekuwa anajua ako na hiyo awareness parent anajua hiyo awareness ukienda hata clinic kule nurse anajua kuna kitu hapa enda mahali kama Boeing wa kuassess unaona vitu kama hizo ndo sasa what happens is after that ukisha kuja mahali kama sisi tutakuangalia alafu it's not gonna autism sio ati kitu itaisha unaona itakuwa na wewe so sio utatoa autism but utafanya first of all awareness kwa watu ambao wana deal na wewe wakujua vile utadil na wewe because it's not about changing you, it's about changing the environment and changing the attitude of other people break down your stigma. Yes, no reduce stigma wajua wewe ni mtu kama wao actually kuna vitu zingine unawajua kuwashinda not everybody is expert in everything okay wewe kuna vitu hujui kuna vitu so the same thing mtu autistic pia kuna vitu zingine ajui na vitu zingine unajua so kama mtu kama uko aware utaenda kutafuta help ukitafuta help utapata supports one watu around watajua na mtu autistic pia akipata hiyo support anajua vile atadeal na wengine you know sometimes atapata strategies zake sometimes akiona sana kuna vitu zinaitwa sensitivity kama huyo msee maybe alikuwa kuna kitu inaitwa touch alikuwa anashika masikio sana sikuwa naelewa mbona nilikuwa namwachia tu unamwachia so akona kitu inaitwa ni sawa actually labda nilikuwa unamsaidia wallahi ulimsaidia kwa sababu ungemwambia you know ishia zako karibu hata niswe angejamu ungekuwa unamwambia niache nini alafu mzushie kuna watu walikuwa fanya lakini namwambia tu kuja ushike yangu so ana relax kuna kitu inaitwa fidget hata wewe sahi wase wengine ukiwa class ukiwa anxious watu wengine ubite pen wengine sijui wewe mimi unaonyesha finga yako yangu iko sawa kula vidole hapo mimi yangu iko sawa najua fair anakula vidole sana you know hata mimi ukula so kuna watu wamekula nguo mpaka imeisha hiyo yote ni anxiety umeelewa so tuko na hizo vitu so huyo best alikuwa na anxiety fulani maybe na kishika masikio yako na relax alikuwa anasikia poa ungemwambia wacha wacha kucheka ili kitu serious tuongelea very serious so that's we have this kind of so that's the point of understanding who understand but you are tolerant unaona tunataka to tolerate tukishawa tolerate pia they will prosper they are as any other citizens as anybody else so sasa lakini kwa shule pia wanataka that support ndio wasaidiwe you know wengine sasa kwa huko mashule za majuu kuna kitu inaitwa learning support you know whereby kuna teacher wa kawaida alafu kuna teacher mwingine anakaa na huyo mtoi anampatia extra tuition anamsaidia live in the class the tuition after class after school ama special remedial in learning support vitu kama hizo unaona so kuna hao so it varies so like a lot of adults now ambayo ko let's say even ADHD ukishaji realize so kuna strategies utatumia kuna mahali zingine unajua hapa nikienda maybe siwezi kujicontrol unaona kuna vitu hata kama booze na kunywa na nini wengine ukijua
nikiwa karibu na my-in-laws ama nini najua nikikunywa nitakuwa 3 times unachoma. worse, yeah. So unajicontrol ukishajijua unaona so kuna vitu kama hizo alafu so it's just awareness ukishajua wewe ni nani na wengine pia wanajua wewe ni nani una deal na mtu na unakuja pamoja so there's this big item now around diversity and inclusion so we have to include everybody we have to understand our differences and you know make sure that nobody is left behind you know yeah. So the impact on how watu wako na hizo disease hizo sitaki kuita diseases sorry hizo conditions hizo impact yao tunajua sasa on the parents is there like any support program offered to like wazazi watu wako na autism juu sina kwanga very hard on them juu kuna series na watch they have autistic kids it's expensive therapies nini. I think one thing to acknowledge it's not easy as a parent even for any other child you know kudevelop kulea mtoi ni kazi ngumu sawa and then on top of that you have a child with special needs ambayo kuna special you know additional requirements wanatakana uwasaidie different things and then wewe mwenyewe all of a sudden you didn't know maybe you're a young mother mtoi wako wa kwanza first time mothers so the first thing you do at that point is knowledge you have to get to understand most of all parenthood and then number 2 understand your child itself your child mwenyewe him or herself okay na understanding naye inataka help nowadays hakuna excuse if you are a parent or whoever education is everywhere you know you know Mr. Google, Dr. Google or whoever you can just put in my child is this and this and you'll get some things okay it's a little bit dangerous kwa sababu utapata vitu zingine ambazo zitakushtua unajua sasa zingine unasoma symptoms ya kushtua and that's why we have actually Boyne Health Center exactly so na that's why tuko na hii episode in the first place ndo watu wajue because huko tuko na young mothers who are listening tuko na watu pia wako na brothers who young siblings young babies kuna young babies are not listening so like pia at least audience ijue wanaweza kuja Boyne Boyne Healthcare ni company yetu alafu tuna Boyne Child Development Center so watu wanaweza come Child Development Center and every day tutawacha ma Facebook account yetu na nini hapa so every week we have infomercials so we send out information about specific things you don't have to come to us to get that information or to access our services just information for awareness so every week tuko na vitu kwa Instagram na Facebook tunatoa actually leo asubuhi yenyewe tulikuwa tuna shoot you know video ambayo itaenda Instagram live as well and which will also complement nimetoka Instagram page yenu say ni very informative tunaona mna offer like a whole raft of services apart from like dealing with autism like cerebral palsy na tutaweka hizo handles zote hapa chini na ulikuwa unasema venye wazazi wanaweza maybe wanasaidiwa nyinyi pia mnasaidiaje wazazi na is the government helping in any way no government is not helping at all and nitakupatia background ya why we are in this space wenyewe so me I trained KMTC okay and then I'm as occupational therapist so but you know when I trained even 20 years ago you know tulikuwa buda yangu alikuwa like 20 years ago unajua tulikuwa miaka ngapi labda tulikuwa tunafaa kupeleka kepelekwa ni diagnosiwe hiyo miaka nikienda kole fei nilikuwa wacha tu nisimu so nilipotoka college buda yangu ako like nini ulisoma wewe unapata kazi wapi na hii kitu you know because there was no awareness hakuna hata gava iweki money you know si wenye kupata job kwa gava ndio tunatafuta lakini hiyo yenyewe sijui wenye kupata pengine lazima ukoe karibu na by that time sijui hiyo jina kina Kibs time ilikuwa ingine ilikuwa Kibaki haiko hii Kibs ilikuwa ile Kibs ile Kibs lazima do you know anybody karibu na Kibs ndio upate job so ilikuwa so hard but so ilibidi to hustle around na nini so actually tulikuwa na small clinic isli tulikuwa tunaenda outreach kwa house za watu wazae ambao wamepata stroke kama hizo unawasaidia home you know sometimes unaenda nini so ilikuwa sawa alafu kapata chance so nikaenda Ireland mimi na wasi ambaye tulifungwa so nilikuwa huko a number of years now and what I see there and what I see here is completely different no hata training to be honest wale wasi nakwambia hata maybe zile slides nilisoma nazo
20 years ago ndio wanafundishwa bado sahi the same slides curriculum yeah, so like we don't move forward and all the rest of it, so the situation is dire. And then there's one thing very important for all those young parents ambao wanasikiza. Parents are so desperate, wanatafuta anything to kind of help their kids, okay? Lakini kuna maquacks wengi pia, unaona? So wase ambao pengine wameenda jobs kidogo maybe a health center wamefanya kitu kidogo, sasa wanajifanya yeye ni physiotherapist, unit moja kugraduate hata afadhali huyo pengine amesoma kitu kingine completely different. Pengine amekuja kwa hiyo space amewaka kazi tu, amewako hosi maybe or supporter or somebody else ameona makaratasi amesoma you know and then anajiita speech therapist. Na by the way kuna watu wanaitwa speech therapist ambao wanasaidia in speech and stuff. Kenya we don't have any college on a train up to now. The only college in the KU na hao pia wana train at masters level, wale wase wamemaliza maybe special education or maybe other courses unaweza join, okay? Before hata uendelee nilikuwa naongea na Austin, big shout out to Austin producer yetu. Nilikuwa namwambia nikiwa mtoto nilikuwa shy because watu walikuwa na nidis juu vile naongea, nilikuwa kuanga na hii lisp speech therapy. Si aliniambia sasa unawezaenda kwa speech therapist anakufunza kuongea bila cause unaweza imagine alikuwa nana vile anabonga fit. Yes, also wana recover from strokes na stuff kwa hiyo. All that like coming back to you, kuna watu wengi wanakuja kuna hizo pia hao wanasaidiwa. Exactly, wanasaidiwa. So tunasaidia from very much mainstream things to very disability. So tuko na range of tunasaidia. Hata lips tunasaidia, kuna ningeletwa wazazi wako wanajua tu. Wako wanajua. That's why tunataka to put awareness that center like us, we did not call ourselves a disability center. Tunaita child development center kwa sababu ni any development, okay? Kuna watu yuko kwa shule ni influence yako wewe mjaka. So kwa shule kuna watoto wengine bwana, kuna vitu zingine like wako na maybe attention wakimbia wengine hata handwriting kuna mini OT na tuna occupational therapist tunajiita OT in short, okay? OT. So my OTs wanna deal na anything in terms of participation. Okay, anything to do with activities of daily living, like mtu ameshindwa hata kukula chakula ama kudress himself, very basic things that you take for granted. That's the job of an occupational therapist from a child to an adult, okay? Umepata accident, maybe spinal cord injury na niwezi kujikulisha, so OTs wanasaidia watu kama hao, saidia mtoi mdogo ambaye pengine ako 4 years 3 years bado 3 years pengine bado hajakuwa toilet trained, something like that, you support that, okay? So and then kuna mtoto pia amekuja shule, in terms of productivity ya shule you need to handwrite, okay? Handwriting inahitaji muscles zako zikuwe strong, unaelewa? So au pia wanaweza come kwetu kama mtoto yako handwriting ni very poor, maybe it's to do with the muscles, wana camp pia tunasaidia. Kuna watu handwriting out tu ni mbaya. Mimi kwa na class za handwriting tu ni mbaya, hata wako hapa. Ni muscles zina nguvu. Kwanza watu wasikize ni ma iPad na nini hizi. Kuna unajua zamani afadhali watu walikuwa wanaambiwa enda andika insha mrefu na andika, ama sometimes hobby, hakuna kitu kingine, hobby ni kuandika tu. Siku hizi like ushaingia iPad ni hapa. Hakuna strength, hakuna kwenda kucheza nje, kuna even shoulder strength hapa. Wanafaa kucheza nje kwa sisi generation yetu tulicheza nje. Ulikuwa kwanza unafukuzwa kwa nyumba, unaona ukiwatch vitu unaambiwa uende unini ucheze toka hapa toka nje unakuja tu kutafuta lunch. So tuko in the last 5 minutes by the way. So tukifunganga tu unajua kuna jamaa alikuja juzi ni kazini ya beshte yangu from US. Napenda vile stories zako zote ni relatable like from US. No, hii ni real. Ako yako na autism. Kumbe in the US ukiwa na autism kuna wana support pero wako, rent unalipiwa yote, hiyo household unaishi wanakulipia rent. Alafu anapewa gari sijui at what age, which is changed after every 3 years, one car which is changed. Ni mse black. Ni mlight lakini is black. So like uko at least kuna hizo support wanapewa wazazi, kama unaweza kuwa umespend pesa kumdevelop na rent pia inafaa kawaida kulipwa. So I think pia government inafaa kuingia hapo, and that's why hii episode najua itaenda mbali, kuna mahali itaenda pia huko wasaidia watu. So hiyo ni topic nyingine sasa hata tukianza kuguza, because at the moment like uliuliza support gani tunapata kwa government, very little. Okay, kwa insurance insurance ndio inaanza kusupport watu ya kukava. So anapata wale wase
wanakuja kwetu sahii si tu bado tuko wapya tunajaribu kupata accreditation so tunapata a lot of inquiries watu wa insurance na nini but from government point of view wako na center zao in county hospitals and whatever but hawajaenda grassroots into community unaelewa sasa lazima pia hiyo services hakuna ni kama tu government hospital ya kawaida hakuna madawa na nini so hata kama kuna dawa ya malaria utapata dawa ya mtu ako disabled hiyo ni hata it's not even priority ya serikali unaelewa majuu ni different there is a whole ministry of disability like hata kule Ireland now kuna kitu inaitwa domiciliary care alliance immediately mtoto wako amepata autism unaenda regardless of your income hata kama wewe ni millionaire you can go and apply for that allowance okay and then on top of that there is a special needs assistant ambaye pia serikali inakulipia ambaye ukienda shule huyo assistant anakaa na mtoi wako kwa shule anamsaidia not just autism mtoto ako na down syndrome wengine wako na cerebral palsy wengine wako na attention deficit disorder kuna a lot of genetic conditions ambaye hydrocephalus hydrocephalus mtoi ambaye anazaliwa kuna ile kichwa inakuwa bigi alafu anakuwa pia na iko na maji inadrainiwa na shunt na nini so wanakuwa weak kwa muscles zao na nini so watu wote kwa disabled wengine wako kwa wheelchair very complex disability aongei na mdomo wengine and then there's so wanapata hiyo support and then there's other support around what you call assistive technology vitu kama wheelchair vitu kama communication devices kama uwezi kuongea kuna nowadays even with mainstream my iPads na nini ziko na if you go to Apple actually very important this is very important for everybody there's accessibility tools there okay so parents should know this everybody even an adult should know this kama uko na vision difficulties uko na hearing difficulties uko na speech difficulties you can go there somebody can program for you something called maybe touch to talk you just touch a picture it talks for you it's all there nowadays umesema iko hapa iko iPad iko kwa iPhone like you just go to accessibility tools and just make it on you can get whatever you want lazima yangu ni ya Snapchat hata siku hizi like sana hata kuwatch Netflix everybody anataka hizo ma captions hizo captions unajua initially originally imekuja because of people fearing difficulties waweza kusikiza sasa now it's mainstream usikize nani hapa haelewi kizungu ngumu wangesema ni mimi kako na jamaa mwingine hapa anaitwanga Nyamita angesema mimi ndo sijuangi Kiingereza but anaweza soma hizo vitu zikienda akiona movie hapo sio lazima afuate lips hizo zote zilianza as special need but sasa ni mainstream na sasa kuna vitu zingine ziko kama mainstream saa hizi ni vitu watu disabled pia wanatumia so there is a range of issue I think time ni kidogo maybe next time tutaongea zaidi tutaongea so before and like what are some of the services Boyne what are some of the services you offer so we offer what we call occupational therapy we offer what we call physiotherapy we offer speech and language therapy and we also have a special needs learning support teacher special needs teacher okay and then tuko na special kind of specialist things about hand therapy tunaita something inaitwa sensory integration kwa watu ambao kuna very sensitive kuna actually the only technology ambayo iko the whole of Africa tumeimport from America that we have it's called interactive metronome it's called interactive metronome it's in to teach coordination and to teach watoto attention and it's a computer based program so it's very very good for teenagers na mayangis ambaye it's boring kwenda physiotherapy kufanya mkono hivi so it's a computer program ushaona kama virtual reality games ama vitu kama Nintendo kucheza nazo iko na the same idea but this has been programmed and synchronized imekuwa synchronized especially for children with needs we have it in our center and it's nowhere in Africa so nice. A number of things so people visit our website it's www.boynehealthcare.com and then our Instagram handle is Boyne Healthcare everything else is going to be Boyne Healthcare
in Facebook, we are on TikTok, we are on Twitter, we are on LinkedIn. Kila mahali. Where's the physical location? Physical location is in Menelik Road in Kilimani, adjacent to Menelik Medical Center. Okay. So just a few minutes walk from Yaya Center. Okay. Actually pia kila kitu nitaweka kwa description. So hata kama ungesema wangefinya. Wangefinya tu bado. Because na feeling imekuwa very informative. Yeah, this has been an insightful episode. I hope mmeona na mmesikia. So in case of anything, always refer to this episode ukiona anything, unawarifa pale. So na watu pia huku wana interact sana na sisi. So spread definitely. This video Yeah, spread to anyone who needs it. Yeah, you may never know. So of course kijana wenyu hapa Black Diamond ama Black D. The bad boy Owen. Na pia mgeni wetu Muhammad aka Moha. Thank you so much. Thank you so much for listening. Tutapata next time. Thanks for having me. Witches flying high in them private jets. Mada kumada beat lazima kaibada. Si niulize mbona nimenyanya. Si unajua niko juu ya shada.